Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Ketchup, kapampangan, chup, abengan, kantahan, ongkrayan, tampong kumustahan. Ketchup, kapampangan, chup, abenga, kenina, kekataya. Lantok ng saya, kening Hello! Maya Paldo po kaya kayo katambayers. Kumusta na ko po? Maluwat ko pong mewala. Pero ngeni, atin ko pong introduce kaya kayo. Uling halay po yung partner. Actually, busy ang ngeni. Partner, sige, keep on doing what you do. Ayan. Hello, partner. See you next episode. And, introduce kaya po kaya kayo yung bayo tamong co-host ngeni King K-Chubby, Mary Rose. Mutianing San Fernando 2014. Ayan. Hello, Mary Rose. Hello po, Maya Payabak po. Lalo na po karing katambayers, karing Malbec K-Tube. Maya Payabak po kaya kongan. Ag katanda kayo pong ilike kaya po yung Facebook page ng K-Tube. Pakitype mo po, capital K-T-U-B-E, K-Tube. Tambing niya pong lunto itaking Facebook you at pakiclick kaya po yung like mabilis. Dakal pong salamat. Kwame Kenabe! Kabyasnan Siyempre. mo! Ayan, yan po yung Mary Rose. Na? Ay, Mary Rose, bayo Yes, ka ta mag-commercial. So, kumusta yung journey mo king Matianing San Fernando? Mayroon naman po, dakal ko po experience mga santing nga bagay, akakaluguran ko po ding kayabe ako. So, ali kami po meging milaban-laban kaning mutya. Mas lalo pong meging malalaming relasyon mo bilang may kakaluguran. Yung kababaihan po kayabe ako king candidate. Iyan yung tunay kapampangan katambayers. Patse, kasiping da ka, dapat titigad ko eh. Medyo magbaba ako pong bagya. Yan po yung kakatamong Kenny San Fernando, yan po yung kakatamong nino kasing minyabot Miss Universe 2012? Venus Ra. Miss Venus Ra, thank you. Ayan. So, Malawag ko katambayers. pong bagya kayo. Nanong sinadyata pala kanya ni Karen katambayers sa mo, Mary Rose? Dakal tamo po pakit kantang ngeni para paligaya tala po ngeni nga bak maranon din kay katamong katambayers at lalo de pong suporta din kay katamong programa kay GNN. Uwa naman, atin tamo yan. K-Star, ang po pa rin. Yes. Dos Palikeros na talagang darakal ng darakal fans. Ayan, Dening Dos Palikeros. So, mikit-mikit po pinapinandit mo. Kenny mo, kimpe katambayan da rin kapampangan nala ng aliwaing K-Tube! Si JC. Di nanming panauning maulagang oras. Ala ng peka maulaga. Nuni ing miyabe-yabe king. It's hard to make it great. Said it again, my heart's in motion. Every word feels like a shooting star. I'm at the edge of my emotion, watching the shadows burn and never die. And I am in love, and I'm terrified for the first time and the last time. My only life. This could be good. It's already better than that. And nothing's worse than no
watching the shadows burning in the dark. And I am in love, and I am terrified for the first time and the last time in my own dream. I only said it 'cause I mean it. I only mean it 'cause it's true. So don't shoot down what I've been dreaming, 'cause it fills me up and holds me close whenever I'm without you. You said it again, heart ocean. Every word feels like a shooting star. Feels like a shooting star. Watching the shadows burning in the dark. And I am in love, and I am terrified for the first time and the last time in my own in my own When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Oh, there's so much they hold, and just like them old stars, you see that we've come so far to be right where you are. How old is your soul? I won't give up on us, even if the skies clear out. I've given you all my love, still enough.
you all my love, still alive. Ichiban Asian Mix Buffet and Modern Smokeless Grill. Let's bond at Ichiban. Ichiban Asian Mix Buffet and Modern Smokeless Grill. Yan, natsyuta na naman po Gening Tambayan number 1. Tambayan na rin ang Pampangan K2. Yan, September 19 na po. Wow. Yan, talagang palapit na yung palapit. At siyempre, tagalarang viewers Gening, Gening GNN 44, K2. Palapit na yung palapit yung Kapaskuhan. Wow. Mayap abeng ipu, ke kayu ke kongan, karenggang barkada, sablang kapangpangan, kini makatutok, kini ng number 1, ing istasyon tamo, istasyon niya po yan, malapit ng tutu, itanang Kapaskuhan, daramdaman tana, ingaw sandang amyam, retana ping bagyo, ketang milabasan, ikwata lang tutong, deti akabiusan. Tutuping amanwan, lalapit na yung Pasko, halos detang anak, manyat aginaldo, ninong ampong ninang, ipamunta lang ta, kanya-kanyang lakad, itang gagawan na. Gini malapit na, okasyong ausanda, nung kailangan nyo po, retang mamulosa, Rengos Palikeros, warendeng number da, agad yu keng ausan, okasyon way tana, anyang gini naman, gini muntatana, kareta ng kwento lang barberya, ke kayo ke kongan, tumutok sana, kining istasyoning, sariling kultura. Yan! Yan ay po yung tambayan na rin ang Mampangan, K2. Yan, nabi-abi. Tamo pong pasibayo. September 19 na. Wow. Tsaka pila na mong Aldo, Pasko na naman. Talagang palapit ng palapiting Pasko. Man lumapit yan, no? Talagang man lumaut. Pero pare, may balid ko nan din. Yakupin, alam ko na, malaut siya pa eh. May balid ko nan din. Bakit na naman? O tiyo ko may balid, siyempre, mamulosa ka, may aga ka nakakita siping mimbali. Bakit na naman? Tangal dopin na, siyempre, medyo kahit siyempre ka rin kapatad mo, ka rin kabalenta mo, ka rin kalupata, ka rin Bisaya. Oo, natural. Tangal doting menos stage. Menos stage? Wow. Nani, menos stage na? May kaya sawa yata ita Bisaya, ya medyo ela masanting nga pamiyabe. Maganda. Kemuano rin Bisaya. Kemuano rin Bisaya? Wow. Bakit Hilong nongan dem babae, keng metong bale. Sigurado ka? Basta tabalo ng Bisaya, ya paten eh. Makanyan? Wow. Pasintabi po ne. Kwento ya mo ini kareng milyari talaga ni milyari. Purmero ko inanay yung babae. Nanlagyo mo. Ngayon na kayong pamanagalog na. May giba yung babae. Pagiba na. Tirisa po. Mamo? Bisaya ka. Tigtab ni batal. Pak. May tayo. Kinanay metong. Ikaw. Anong pangalan mo? Ano lagi? May giba yung babae. Wala na ka no? Anabil po. Bisaya ka din. Pak. Pwede. O naitang ka, practice siya. Mag-practice siya? Inlagyo. Bisaya yan naman eh. Kailangan na ako ulat ang Bisaya nini. Ikaw, anong pangalan mo? Marites po. Kabisaya kita, kaya kapatin na. Kapatin. O nga niyang kagulong tang babae. Yes! Shit! Ako! Bisaya ka naman pala. Talagang mature experience. Ako, ano? Pero minsan pare, may paglibing kami.
Keng kaip, keng pisamban. Okay. O na yung, siyempre, mag-misay pare, di na nang misay tarugong mete. Awo, siyempre, pag Kasipin ko ratang minda. Mindala. Datang kayo matin. Oo. Aning pare katang bibindisyon na. O ini po, sana yung kaladwana, ning maganakatamong kapatad. Mayayap magpamilya, malapit king Gino. Hanggang mga santing sinabi na. Tindam kitang babae, spek sabihan ng anak na. Nasabi na. Lawin mo na mo itang kitang kabawang nung itatang mo naman wandangan. Bakit naman? Elitan. O rin nga sasabihan na, kontra kitang ugali na nitang kaya. Duda ya pa rin. Oo, pero para kitang Aldo, tuturo ko. Ako. Science is our lesson for today. Awa. Ako. Ganado ko bakit? Siyempre ka naman, Ba? nakakamaranan. Nagkaimeto ngayon ako nung naintindihan na. Oo. Pedro, what is science? Oo. Tinala ka dyan. Nabigiba na. Sir, science is our lesson for today. Pagka kung saan ang ginamit mo. Binalik niya. Binalik niya mo eh. Pero kita minsan nga ko kako. Terso nung ating bisang man-rape ka ako, pagtanggol mo ko, Ay ba naman? Siyempre, asawa na ka eh. Natural ka naman. O mo nga duwala. Labanan mo la. Kasi labanan ko la, asawa na ka. Baka matapang niya. O mong limala. Amo pa mo ako. Nanon talagang buri mo. Ma-rape ka o mabubog ko ako? Kaya misan migtampo kayo. Okay, sana eh. Migtampo kaya kitang misan. Ipagtampo kami. Bakit naman? Kinang kaya, sabi ko, Natural mo ito eh. ano mo nga mong halimbawa nga ako, may wala ako biyebigla, nakonwood naman ako. Naning gawan mo, palagi mo, anong ka pa naman, makasawa ka pa ako. Magkasawa naman. Siyempre anak, kaya nakang kumain practical naman, makasawa ko pa ba kung ating kay Kembi, siyempre. Sige ako. Siyempre, makasawa kaya ako. Buro mo sabihin, tukunan ko kayong bali ngayon ako. Tukunan lang, ano? Siyempre, practical naman. Ba na kayo ngayon manupang bali, tinta ng bali, practical naman. Practical pin. Ay, siyempre. medyo may masain ako loob. O, bang tinok na niya kayong bali ngayon, buro mo sabihin, itang paborito kong mala na sa sulod kayong ketchup. Pasulod mo kaya. Yan nga na practical nga, no? Bakit? Sigurado kung yan na ustoy ta, nga, no? Tumutok ko po Kenny, uling Kenny. Palaging masantinging balita, masantinging kwento, masantinging pinasabihan, uling malapit keng puso tamo. Siyempre, ang buri yung milaw ko problema, di takatula, tumutok ko Kenny, tambayan da rin Kapampangan. Yan, Ma'am Elma keng New Jersey. Anal Bela naman tututukla. Yan, kaya kayo man po sa Blang Kapampangan, nung kailangan niya, ing serbisyo ng Dos Palikeros, o ren po ring number me, kanakuini, kayayita. Yan. Kaya kayo man po. Yan, napibiyo lang po ang barangay captain na ng barangay San Domingo, Edgar Pingol Yambao. Dakal po salamat kay Tang Bidenyong Variety Show. Yan. Kaya kayo man po. Hey, Jude! Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA.
if you ever leave me, baby, leave some morphine at my door. 'Cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. 'Cause no religion that could save me, no matter how my knees are on the floor. Ooh, so keep in mind all the sacrifices I'm making to keep you by my side, to keep you from walking out the door. 'Cause there'll be no sunlight if I lose you, baby. There'll be no blue skies if I lose you, baby. Just like the clouds of my eyes will do the same if you walk away. Every day the rain, rain, rain. I'll never be your mother's favorite. Your daddy can't even look me in the eye. Ooh, if I was in their shoes, I'd be doing the same thing. Saying, there goes my little girl, walking with that troublesome guy. But they're just afraid of something they can't understand. Ooh, well, little darling, watch me change their mind. Yeah, for you, I'll try, I'll try, I'll try, I'll try. I'll pick up these broken pieces till I'm bleeding, if that'll make you mine. 'Cause there'll be no sunlight if I lose you, baby. There'll be no blue skies if I lose you, baby. Just like the clouds of my eyes will do the same if you walk away. Every day the rain, rain, don't you say goodbye. Don't you say goodbye. I'll pick up these broken pieces till I'm bleeding, if that'll make it right. There'll be no sunlight if I lose you, baby. There'll be no blue skies if I lose you, baby. Just like the clouds of my eyes will do the same if you walk away. Every day the rain, rain, Hello po sa mga malapit sa puso ko, mga taga-Pampanga, mga kabalen. I am inviting everyone to please watch K-Tube. It's in every Friday sa GNN TV 44. Again, you're gonna love it. And again, please watch and please support K-Tube. Okay, mayari pong episode tamang ini kang K-Tube. So, dakal pong salamat king pamanimbitayo ka na ako, Ketty. Meg-enjoy ko po talaga sobra. Karing pepakit yung ini kang K-Tube. Sana po meg-enjoy lang naman din kaya katamong K-Tambayers or Katambayers na manalbenging K-Tube. Iwan naman. Siyempre, Mary Rose, it is a pleasure having you here. And dakala salamat po kan Trisha Manrique. Ayan. Beauty, talent, and brains.
bayong Discovery Channel naman yan, Kenny King K-Tube. Balo mo naman, Kenny King K-Tube, Mary Rose. Tamo tutok ng mamong kalkulturang Kapampangan, talentong Kapampangan. Opo, totoo po ito. Uling kaya katamong Kapampangan as nung kadakal din kaya katamong kayanakan. Okay? Kayanakan po na mangarap na akit dalaking TV, banta, apakit dahing talento da, God-given talents na Mibia Karela. Kaya sana po, patuloy tala pong suportan din nga na Kareni. Bang kanita, ituloy da po yung Karelang pangarap king Bia. Mo ba pansin, Mary Rose, na Kenny King National, ang popang international, Kapampangans are well known. Truly Pampangas overflowing with talents. At bayo yung ngega-na po pa yung sabla-sabla. Pasalamatan to rin kaya katang sponsors. Auren ni po rin sponsors me. Dakala salamat po kin pa mag-support king K-Tube. Nino rin kaya kang batian nga ni bayo katang mag-end king episode ini. Okay po, dahil pong salamat king oportunidad na pamiyo ka ako para abati ko po rin hanggang buri kong batian. Mumunan dili po din ka na akong pamilya, Banawa family of course. Din ka na akong mayo pakakalaguran, Barney and friends. Okay? Kalat-kalapuran kayong Pampanga, pin po din talentado kong kakalaguran. Ang po rin, syempre din po kayabi akong obra, Keti Dabsu, din pong mestra kayong Institute of Physical Education, at saka po din kaya kaming student teachers din 4B. MAPE majors po. Deta mo po at kaya kayo po kabalen, maya payabak, maya pakuyarasan kaya kayo. Ayan, ako naman, babatian ko rin kapatid ko, Moses, Idandan, Igili ko, yung Alex ang Poyate Wendy, at babatian kay pet ng wali ko, Merla mo. Yan, papabati ni Merla mo. Ang popari Whitey, ang popay Blackie. And, I am promoting the new branch of Kulyat at Maligaya 168. Kaniya mo po yan kin Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Our new Kulyat Empanada branch. Ayan, sana po supportahan niyo. Ayan po, we are ending this episode for now and see you next episode. Kimpe katambayan da rin Kapampangan ng Popaking Central Luzon. At bayo pala yung sabla-sabla, Mary Rose. Yes po. Banggitan mo ulit yung fanpage tamo. Okay, paki-like ya po yung fanpage making Facebook. Type ya mo po K-Tube. Luntoya po nga gadita at paki-click po yung like. Paki-share na rin po karingalawang kabalen. Dakal pong salamat. Balo mo pa share din pictures na kaya ng Popangkarelang YouTube link. Luntola kim buong lalawigan Kapampangan. Pati na kim buong kay YouTube. Wapen, malayo, chance na itang sumikat. Nyapin, post yung pictures yo, share yung laking page ng K-Tube. Ida mo po, ngeni po. At bayo pala, timpa. Kung bisa lang mag-guess kayo ni K-Tube, i-message na mo po yung fanpage tamo at i-address na itang karalang message kang Mr. Benny Ginto, Benny Gold, truly gold. Ayan. Okay. Ayan, so see you next episode po. King Kenny mo, King Peka, tambayan da rin Kapampangan. Ala ng aliwa, ing K-Tube. Bye-bye, Katambayan. Ave ko kumpleto na barkada. K-Tube, Kapampangan, Tube, abengan, kantahan, o krayan, nampong kumustahan. K-Tube, Kapampangan, Tube, abeka, Kenina, Keka.